E aí pessoal, aqui é o Bear, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Fallout 4. No último episódio a gente fez aí, buscou algumas peças que a gente precisava para construir esse relay aqui, esse transmissor. E agora vamos lá conversar com o Tom. Eu queria só conversar com ele, eu não queria sair da minha armadura. Vamos conversar com o Tom para ele realmente dar início à construção do bagulho. Volta aqui. Excuse me. Hey man, need help with the signal interceptor? How are we going to build? Every last one of your atoms? Hey, that's a crazy hospital. Beleza, moço. O que eu preciso construir aqui? Será que eu tenho que ativar o modo de construção? Não. Quero tab... é esse aqui. Quer dizer, é esse aqui? Antena, console de comando, emissor de raio molecular. Eu tenho que construir todos. Posicione isso sobre a plataforma refletora. Eu tenho a impressão de que... Deixa eu cancelar. De que eu tenho que mover isso aqui para um lugar um pouco mais aberto. Ok. Beleza. Posicione isso sobre a plataforma refletora. Conecte isso à mesma rede de energia. E a mesma rede de energia. Então, beleza. Isso aqui dá para eu construir. E isso aqui eu preciso construir... Vamos construir aqui dentro, só para ficar mais temático mesmo. Ok. E aí falta a antena de transmissão, que vai ficar aqui. Ok, no total a gente precisa de... Tá, aí eu preciso conectar energia. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Que eu não sei se é só isso aqui que a gente vai precisar ou... com certeza teria que ser mais coisas, né? Espaço até aqui. E espaço até aqui. Tá, esse aqui precisa de 20 de energia. Esse aqui precisa de 5 de energia. Se eu apertar ESC... É só eu ativar aqui dentro ou eu preciso realmente prover a energia suficiente para isso? We need a metric ton of power to get this to work. Beleza. Pelo jeito são 25 de energia, certo? Tá. Engraçado que lá em cima mostra só 5 de energia. Gerador... dá pra eu fazer um gerador grande aqui. Gerador de moinho. O que é isso, gente? Dá pra colocar em cima da casa? Parece que dá. Ai. Não, mas eu vou fazer coisa um pouco mais eficiente. Vou fazer este 10. E eu acho que dá pra fazer outro... no caso eu tinha 5 de energia. Tá, eu preciso de mais 5 de energia. Sério que eu preciso de mais coisa ainda? Você precisa de 5, você precisa de... precisa de 25. Mas espera aí, 25, você precisa de 5. Você precisa de 1. Fala sério. Cobra já não tem suficiente, eu vou ter que fazer um de 5 aqui. Gente, quanto de energia esse trem precisa? Eu preciso conectar os fios, eu acho. Deu. Deixa então eu desmontar isso. Eu vou pegar só de volta só o aço e a borracha. Para fazer um desse, esse aqui é o gerador médio. Eu usei aço, borracha, cobre, cerâmica, parafuso e engrenagem. Vou deixar feito porque não tem necessidade nenhuma de eu desfazer isso. Ok, galera, seja que Deus quiser. Everything's got to be on the same power grid. Otherwise the machine won't work. Já está na mesma rede. Não, esse aqui não tá. Tá, vamos cancelar. Deixa eu conectar o fio daqui até aqui, que aí vai dar certo. Aê! Deu certo agora ou vai precisar de mais energia? Precisa de mais energia. Agora sim. Não é possível
que esse negócio não vai... Fale com Desdemona. Fale com Desdemona lá na We are ferrovia. in business. Ah não, gente. Fallout. Vamos lá, ué. Me dá uma folga aí, velho. Vou ter que voltar lá pra depois voltar aqui. Muito bem, depois de ter ido lá na ferrovia e voltado, eu descobri que a Desdemona tá aqui. We got activity, Des. Not sure how long before it peaks. The Institute is a huge unknown. Before we can make any plans, you need to do something. What I'm about to tell you is the most closely guarded secret the Railroad has. It's time you learn about Patriot. Patriot. There's a man, or woman, we're not sure, inside the Institute who helps synths escape to freedom. Dozens of synths owe him their lives. We don't know his name. We've never had a way to contact him, so we gave him the code name, Patriot. If your plan works, and you're able to get inside the Institute, we need you to make contact. How can I contact him if you know nothing about him? Patriot devised a method to communicate with us one way. The plan hinges on us using this method to close the loop and contact him back. That's not much to go on. I might not be able to find him. You have to try. Tom's encrypted a message for Patriot's eyes only. Once he sees it, he'll contact you. Until you make contact, and probably after, you need to stay in their good graces. You need to infiltrate them. Can you do that? Can you be our agent on the inside? How do I infiltrate them? You're going to have to sell them a lie. It's best to stick as close to the truth as possible. And you're going to have to think on your feet. We don't know what's waiting for you. If you make it at all. Bring it on. You can do this. I believe in you. Stand on the platform and I'll give you the holotape. Just plug it into any Institute terminal and wait for the reply. Tom, talk to me. Booting up the scan sequence. This frequency is Gotta only keep going to moving. work We're awful once. vulnerable here. You know who doesn't make the same mistake twice. Hello, tô me sentindo no Half-Life So 3. stand still. Ou We gotta 2. lock in all those molecules of yours. Calma, gente, Hopefully we Half-Life won't 3 miss não está any. confirmado. There's only, 60 trillion of them. All right, feeding our baby some juice. Let's see what she's got. Take this holotape. You need it to contact Patriot. Oh man, don't worry. That's all part of the plan. Tom, do whatever you can to gain their trust. Lie. Tell them what they want to hear. Make up a cover story and sell it. Come on, I think I got it. Establishing lock on the Institute signal. Just get all the information you can. About synths. About the Institute's plans. Find their weaknesses. If we can disable or destroy the Institute, we may have to do it. You jack that holotape into any terminal and Patriot will make contact. He has to. Got the R up. We got it. Find a way to save them. Nobody else can. Now. Ok. Dun, dun, dun. Onde eu estou para começar? What? Ah, embaixo do MIT, hein? Como eu tinha dito. Bom que aqui pelo menos as coisas são limpinhas, né? Hello. Hello. I wondered if you might make it here. You're quite resourceful. Botão de emergência. I'm Deixa eu known salvar, as Paul. inclusive. The Institute is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. Que é pra lá, certo? Ok, antes de entrar no elevador, obviamente a gente vai dar uma explorada aqui. Eu não vim lá de fora para não fazer nada aqui dentro. Seria interessante se eu tivesse a opção de me aliar ao Instituto, né? Em vez de me aliar com os outros. Bom, vamos lá. Primeiro, terminal de computador. Vamos ver o que isso aqui faz. A gente vai ter que carregar o holodisco. X6, erro, sinal redirecionado. Isso aqui somos nós. Beleza. E esse botão de emergência.
Retransmissão de emergência desativada. Ok, não sei o que isso faz, mas vamos lá. Não tem nada aqui também, caneta e pasta. Tá vendo? Isso aqui é o estado dos lugares que eu imaginava ver. Porque, tipo assim, tudo bem que aconteceu um desastre nuclear e tudo mais. Mas, cara, já tem 200 anos isso. Vamos superar, né? Vamos ver se vocês melhoram um pouco a... Olha isso. Tá, tudo bem. Eu não esperava uma coisa tão chique assim, mas... Ver se esse povo pelo menos melhora a limpeza dos lugares. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Sure. Welcome to the Institute. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy, and our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. Ué, eu desci pra subir. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. You are here for your son. Que no caso é ele. Busted. Ok, isso é tenso. Bandeira do Zéu dobrada. Não, obrigado. Aplicador. Pinça. Ah tá, esse aplicador deve ser alguma coisa tipo simples mesmo. Otoscópio. Otoscópio é aquele negócio que coloca no ouvido? Não sei, deve ser. Can't pick this. Would need the key. Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Sean? Oh my god. It's really you. Who are you? Sean, it's me. I'm your dad. Eu sei que é Father, difícil reconhecer what's por going causa on? do What's happening? rosto. We're leaving this place. Together. Okay, Sean? What's going on? Father? Father! What do you want me to do, Sean? What can I do? I don't know you. Go away. Father! Father, help me! There's someone here, help me! Gostei da brincadeira de duplo sentido aí. Who is Father? Where is he? Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me! Hello, Morgan Freeman. Sean. S923, recall code Cirrus. Ele é sintético agora. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey... Let's start anew. I am Father. Welcome. Eu já ia perguntar, não posso atirar nele e cliquei sem querer. Gente, como assim? Eu atirei no cara e ele nem tinha um? Que louco. Eu não poderia te matar, eu sei disso. Give me Sean. The real Sean. Right now! I know. I know. You've gone to such lengths to find him.
Tá, deixa eu só mudar. Gente, que difícil. Deixa eu tirar a cabeça da minha Power Armor. Porque eu quero me ver quando eu estiver conversando com ele. I want answers, asshole. Now. Under the circumstances, I will forgive your vulgarity. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far, and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been rewarded. It's good to finally meet you. No. After all this time. It's me. I am Sean. I am your son. Oh, come on. That's crazy. I assure you. Eu atirei I am nele, completely gente. sane and entirely honest. E eu tava In the prevendo vault, isso. E ainda You não had no consegui. concept Gostei, of the velho. passage of time. You were released from your pod and went searching for the son you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. And here I am, raised by the Institute, and now its leader. But why? Why take a child? Why take you? Ah, now that's the question, isn't it? Why me? At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. É But it 22, was 27, never né? enough. O ano tá errado. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. So the weird science experiments needed specimens. That's why they took you. In a manner of speaking. Yes. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course. But it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me, after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. And you've been down here the whole time? I have. Yes. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand. Kellogg, he worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway?
I don't expect you to understand or agree with the decision. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal human lifespan. He never failed the Institute, but his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. It's no coincidence your path crossed his. It seemed a fitting way to allow you, us, to have some amount of revenge. What else can I say? Isso não tá me dando tranquilidade. Tudo isso foi armado para vocês para eu matar o Kellogg. Ok. So you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very seriously. The Institute. It's important. It really is humanity's best hope for the future, no matter what those above ground might think of us. They're scared of you, Sean. Scared of the Institute. People are always frightened by what they don't understand. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. What else can I say to ease your mind? Why? Her mother. She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Collateral damage? She was murdered. Killed? Yes. Murdered? I'm not so sure about that. Still, I do regret never having known her. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret. And asking what if more often. But what matters now is that you and I have a chance to begin again. I know there's more for us to discuss, but the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that intrigue you? Isn't that what you want? Olha. You want me to stay here? In the Institute? Yes, that is what I propose. Is it so hard to imagine? The Institute can provide a better life than anything above ground. You've been in the Commonwealth. You've seen what it's like. I assure you that you are better off with us. Com certeza eu vou estar melhor aqui, mas... Your Institute has done some horrible things. Yes, well, the world is not what it used to be. What about the people you've aided in order to get here? What atrocities have they committed? The Brotherhood of Steel. They believe they're the only ones fit to control technology and destroy anyone who opposes them. And you would side with them. None have any true claim to nobility in this world. Those days are gone. But we are not the monsters we have been cast as. I simply ask that you give the Institute, me, a chance. A chance to show you what I've been telling you. We really do have humanity's best interest at heart. Não, vamos julgar isso. That chance? Sim. All right. Thank you. The Institute is now your home, as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with.
You want to introduce yourself to the division heads. Para variar, Fillmore in todo mundo eu facilities. tenho que apresentar. Doctor, and finally Dr. Lee in advanced systems. Ok. Bom, eu tenho algumas coisas para fazer aqui. Xícara de café limpa, velho. Pai. O cara é mais velho que eu já, velho. Eu já esperava isso. Mas eu não esperava ele aqui embaixo, definitivamente. Quando eu tiro uma parte da... eu perco um bocado do minha capacidade de carga aqui. Eu posso largar uma dessas coisas, na verdade, né? Por exemplo, isso aqui... deixa eu soltar, Colar de cachorro eu não vou usar. Fazer do exército. Tá, esse aqui também não... Tem um tempinho que eu não olhava aqui, né? E aqui eu não sei... não tem nada de arma assim que eu posso largar, não. Bom, meu objetivo, a princípio, vai ser achar o chip do carinha lá. O chip do Pedro. Não, do Virgil, né? Inserir o esqueminha do Instituto não, da ferrovia aqui dentro, em algum lugar. Mas primeiro eu quero realmente conversar com o povo, porque assim, fica aí a escolha moral, né? Será que eu devo me aliar realmente ao Instituto, que está aqui em cima, aqui embaixo de boa, não sofrendo nada, e completamente alheio... Aqui não vai ter nenhuma tampa de garrafa, não sei porque que eu estou procurando tampa de garrafa aqui. Mas completamente alheio ao que está acontecendo lá em cima. Ou eu fico fiel a basicamente as coisas que eu aprendi lá embaixo. Mas com certeza esse instituto vai ter alguma coisa bizarra por trás. É só uma questão da gente realmente investigar. E agora, pela primeira vez, eu estou realmente interessado em investigar as pessoas, procurar, conversar. Então provavelmente o próximo episódio, o outro, não sei, vão ser bem de história mesmo, bem expositivos. Oi? Bem expositivos para... eu subi e desci. Para descobrir um pouco mais sobre o Instituto, o que tem aqui e tal. Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Tem gente. Just need to tighten up this primary drive servo. That's the third primary drive breakdown this Ok, vou ter que olhar, conversar com esse povo, fazer um bocado de coisa. Mas no mais a gente vai jogar no próximo episódio, galera. Eu vou destrancar inclusive esse terminal aqui entre os episódios. Mas a gente... Fiquem ligados aí para mais, para saber um pouco mais desse instituto. Finalmente a história começou a pegar, sei lá, tração, né? Pegar velocidade, realmente passar a ficar interessante, porque até agora tava meio meh. E vamos ver o que a gente faz aqui, o que Fallout apresenta pra nós. Até o próximo episódio, galera. Falou!